History through art, the Middle Ages, the introduction. Um, the number one. Give the proper English equivalents. Монастырь, monastery. Поющие монахи, chanting monks. Несмотря на трудности жизни в ранние годы Средневековья, despite the difficulties of life in the early years of the Middle Ages, люди Средневековья, medieval people, потребность к самовыражению, need for self-expression, наследство из сокровищ, a legacy of treasures, ранняя христианская эпоха, the early Christian era, падение Римской империи, the fall of the Roman Empire, раннее Средневековье, early Christian, изменения в торговле и успехи в архитектуре, changes in trade and communication and advances in architecture, Renaissance, the Renaissance, обратиться к церкви, turned to the church, обратиться в христианство, had converted to Christianity, Римская католическая церковь, the Roman Catholic Church, наиболее мощная объединяющая сила, the most powerful unifying force, в те мрачные времена, in those grim times, чувство ценности, достоинства, a sense of worth, пик, расцвет Средневековья, the high period of the Middle Ages, Галлия, Gaul, провозгласить себя императором Священной Римской империи, crowned himself emperor of the Holy Roman Empire, воюющее королевство, warring kingdoms, осветить церковью, sanctified by the church, условия жизни, living conditions, возрождение искусств, a revival of the arts, распространение идей, the spread of ideas, переписывать книги от руки, copied books by hand, украшенные цветными рисунками манускрипты, manuscripts were beautifully illustrated, каллиграфия, calligraphy, ювелирное искусство, jewelry making, огромное влияние, enormous influence, жертвовать большие суммы денег, contributed great sums of money, готический стиль, Gothic style, романский стиль, Romanesque style, витражи, stained glass windows, неизвестные мастера, anonymous artisans, к концу средних веков, by the close of the Middle Ages, вести разрушительную войну, working destructive war, успешные торговые предприятия, successful trading ventures, оценивать роль церкви, evaluating the role of the church. Task number 2. Questions to answer. What are the traditional start and closing dates of the Middle Ages? The traditional date of the Middle Age is from AD 1 to the fall of the Roman Empire in AD 475. How did medieval people meet the basic need for self-expression? Medieval people managed to meet their basic need for self-expression through art. How long did a desolate period called the Dark Ages last? Dark Ages lasted some 500 years. Um, how did medieval people cope with the difficult times in the Middle Ages? To cope with the difficult times of the Middle Ages, people turned to the church. Why did Christianity become more popular during the Middle Ages? The growing popularity of Christianity helped the Roman Catholic Church become the most powerful unifying force in Europe during the Middle Ages. What changes did the remaining heirs of the Middle Ages see? Charlemagne crowned himself emperor of the Holy Roman Empire, and a revival of the arts and education began to take place. Why do historians differ about the exact dates of the Middle Ages? Explain in a nutshell. The subject and style of early Christian art and architecture fit better in the Middle Ages than before it, so historians are still debating on this theme. Fill in the gaps with the above given words and word combinations. Translate the antecedents into good Russian. Reproduce them in a look up and say manner. The growing popularity helped the Roman Catholic Church become the most powerful unifying force in Europe during the Middle Ages. In those grim times, the Church gave people a sense of worth, even if their worth could not be claimed until they reached heaven.
Растущая популярность помогла Римской католической церкви стать самой мощной объединяющей силой в Европе в Средневековье. В те мрачные времена церковь давала людям чувство собственного достоинства, даже если их ценность не может быть заявлена, пока они не достигнут небес. The high period of the Middle Ages occurred during the reign of Charlemagne, a powerful king from Gaul, which is now mainly France and Belgium. Charlemagne crowned himself Emperor of the Holy Roman Empire on Christmas Day in the year 800. He was able to unite most of the small warring kingdoms of Europe under his rule, which was sanctified by the Catholic Church. This meant that Europe could spend more money on developing its resources and trade than on wars, more on building than on destruction, more on education than on defense. Высокий период Средневековья пришелся на время правления Карла Великого, могущественного короля из Галлии, который сейчас является основным Франции и Бельгии. Карл Великий короновал себя императором Священной Римской империи в день Рождества 800 года. Ему удалось объединить большую часть мелких враждующих королевств Европы под его правлением, которое было освящено католической церковью. Эти королевства под его правлением, это означало, что Европа могла тратить больше денег на развитие своих ресурсов и торговли, чем на войны, и больше на строительстве, чем на разрушение, а также больше на образование, нежели на оборону. As living conditions improved under Charlemagne, a revival of the arts and education began to take place. More people learned to read. With them came the spirit of ideas, even though books were still copied by hand. These books, called illuminated manuscripts, were fully illustrated and decorated in gold. По мере улучшения условий жизни при Карле Великом началось возрождение искусства и образования. Больше людей научились читать, и с этим пришло распространение идей, хотя книги все еще переписывались от руки. Эти книги, называемые иллюминированными рукописями, были прекрасно иллюстрированы, красиво иллюстрированы и украшены золотом. Artists also made advance in their crafts. Calligraphy, architecture, painting, and jewelry making developing techniques that made possible the achievements of the later Middle Ages. Almost all of these great achievements were centered around the church and reflected its enormous influence. People contributed great sums of money, and peasant laborers slaved for years to build magnificent churches in a new style called Gothic. In contrast to the dark and narrow Romanesque style churches of the Dark Age, these new churches included beautiful stained glass windows and sculpted figures, fashioned by anonymous artisans. Ремесленники также добились успехов в каллиграфии, архитектуре, живописи и ювелирном деле, разработав, в свою очередь, разработав методы, которые сделали возможными достижения позднего Средневековья. Почти все эти великие достижения были связаны с церковью и отражали ее огромное влияние. Люди жертвовали огромные суммы денег, и крестьяне-рабочие в течение многих лет строили великолепные церкви, такие как знаменитый Нотр-Дам в Париже в новом стиле, который назывался готическим. В отличие от темной узкой церкви в романском стиле, так называемого Средневековья, эти новые церкви включали красивые витражи и скульптурные фигурки, изготовленные анонимными мастерами, неизвестными мастерами. By the close of the Middle Ages, in 1040-15, some areas of Europe were waging destructive wars, others, having gained both wealth and leisure time from successful traditional ventures, were busy evaluating the role of the church and becoming interested in other intellectual pursuits. Out of their activities grew the Renaissance. К концу Средневековья, около 1450 года, в некоторых районах Европы шли разрушительные войны, однако другие, получив как богатство, так и свободное время от успешных торговых предприятий, были заняты оценкой роли церкви и интересом к другим интеллектуальным занятиям. Их действия
деятельность способствовала эпохе Возрождения.